The most unbelievable pulpit talk. Pastor T has just given a sermon about Kishash that has Kenyans questioning, fact-checking, and honestly, laughing at the same time. Mimi siona mzee amechizi juu kunywa chai. So tukiangalia kuna addictions zina madhara. Oh, this guy consumed kigode and now amegenya. Hakuna anga situation kaa hiyo, but if you consume a lot of coffee, chances zako za kugenya ziko very high. Na ukidhani ni joke, search engine inasema hivi. Yes, consuming too much of tea can be fatal kwa sababu hapo hivyo anaongelea chai, but pia coffee also does this. Acha tuangalie on the other side. Can you genya from consuming kigode? No deaths from overdose of Mary Jane have been reported. So let's break down his points one by one, separating facts from fear. Juu hapa hivi ameguza live wire walai. Ningetaka kuanza kuongelea story ya gode, kishash ama weed. Nikiangalia kwa hii generation naona wasee wanaichoma mbaya, wasee wanaiabuse. Kumekuwa na hiyo conversation ya legalize it. Kumekuwa na so many philosophies, wasee wanadai hii kitu husaidia ku heal cancer. Kuna watu wanasema iko na medicinal value. Kuna watu wanasema ni herb tu kazi ile herbs zingine, managu, skuma, terere, zote ni herbs. Na mbona basi hii herb moja imekuja imelengelelewa sana na magava na ikakaita kwa illegal. Na ningetaka tu kubonga from a very open-minded perspective na tuweze kuchanuana. So take yangu kwanza na weed, nikiangalia anytime unaona nations wana come together wana announce kitu kama drug, ni kumaanisha wakiangalia content yake na wakiangalia chemicals composition na wakiangalia effect ya hiyo stuff kwa life za wasee, already wanaangalia wanaona hii kitu haisaidii mtu na hii kitu ni ya kukuangamiza. So ni fiti to deal na facts na ni fiti tujue reality kwa wapi, especially kwa mayouth. Wacha nianze na theories zenye zinakuanga ama zile naweza ita assumptions za wasee. Number 1, wasee usema ni aje, weed ni weed. Hii ni kitu very common. Ni kama vile unakula skuma pia iko kwa cluster ya weed, managu iko kwa cluster ya weed na hizi vitu zote. Lakini hata ukienda pale tu kwa agriculture una discover si kila weed enye wasee ukula. Kuna weed inakuanga na noma na juu body system yako vile imetengenezwa haina ability ya kuiconsume na ya kuireceive. Number 1, kama God alikuwa anataka basi tu kwa watu wa kuvuta kigode, angetupatia mapua na oxygen, angetupatia kichumi na pia kiplace tunaweza tolea moshi. God akuwa amehata akitutengenezea oxygen ili tuweze kusmoke oxygen ama tuweze kuenjoy oxygen. So wasee wanadai unajua hii kitu inatumikanga for medicinal value. Ukienda uangalie ile yenye hutumika ku treat cancer inakuanga process. Before tufike kwa medicinal value, hapo hivyo amesema jaja akutupatia chimni sasa ni ile inatoaga moshi. Kenya alitupatia lungs breathe oxygen. Jaja pia angedai tukule ugali, angetupatia nini? Kisiagi. Kila mtu angekuwa na posho meal kwa tumbo, lakini jaja alifanya hivyo kweli? Hakufanya hivyo. Jaja angekuwa anadai sisi wote tukue tunakula herbivorous foods. Angekuwa anadai sisi wote tukue tunakula green plants juu hizo ndio actually those are the real foods, ndio. Jaja angetupatia ile kitu yenye tumbo ine kama ng'ombe. Angetupatia 4 stomachs like a cow so that we may be able to digest this inaitangwa aje cellulose in plants. But jaja alitupatia kweli? Sometimes you just need to use your brain. Alafu hapo hivyo anajaribu kubonga akisema ati weed ni weed na kuna weed zinafua zikuwe consumed na they are not aligned with the body. But ukiangalia weed, if you go into the research of weed, utarealize kishash actually inakuanga absorbed in the body na inatumia a normal na hii ni system yenye kila msee kwa hii dunia konayo, na hiyo system inaitwa endocannabinoid system. So this endocannabinoid system is the one that allows you, when you consume that kishash ama kigode, hiyo ndio inakuwa allow unaweza kuitumia. In short, na maanisha it is so natural in its state that even our bodies can accommodate it or have a way to accommodate it. So fact number 1 yenye umeinja hapo hivyo ati our bodies do not have a way to consume it. Endocannabinoid system. Pastor T, wewe kama utaona hii video, make sure umeenda ka research endocannabinoid system ni nini na venye ina work before kujoku hivi nje kutupatronize. Hata cocaine utumika for some level of medicinal value. Lakini na kuanga process kwa measurable enye inaweza tumika kwa mwili ya msee na iweze kumsaidia. Ile kitu hatujaiambi
Point number 2, anasema they can all be used for medicinal values, but they are usually processed. Yes, that is very true. They are usually processed. The difference in the process, it is what matters. Ukiangalia hapa hivi kwa kokanina, by the way, before umfikie kwa ile state yenye ameanza kuwa psychoactive, lazima umrushe sijui kwa gasoline, sijui kwa kerosene, tena kidogo kidogo uongeze sijui ni hydrochloric acid ama nini. Me, I don't know anything about that, but I know there's chemicals used when you want to create that kokanina high feeling effect. On the other side, weed inexist naturally kwa milima manze, kwenye imetoka inexist naturally. Hakuna kitu yenye utahitaji kuiprocess through ndio waze kupata hizo psychoactive ama medicinal effects zenye iko nazo. The only thing you're going to do is apply heat. Kama ni kuchoma, uchome ingie kwa mwili, bas. Kama ni hiyo ingine, apply heat, extract oil, consume the oil, separate the THC from the CBD without using other external chemicals. In short, inakuwaga tu natural venye iko, holistic. Hebu subscribe hapo hivyo chini, tupate hii video like, alafu make sure pia umeshare na morio wako, kwa sababu hii ni misinformation moja today kwa hizi streets. Let's go on, kwa sababu kuna zingine even terrible. Ni zile ngori kwanza weed wanza kutuletea. Weed na glue ziko in the same level. Mtu wote uvuta glue inaanzanga kukill brain cells. Na ndo utakuta mtu amekula gode fiti anaanzanga kuwa mslow. Fact number 3, ati weed na glue ni the same. Complete lie. Weed na glue haziwezi kuwa the same. Tushasema hapo hivyo. Kuna hii system yenye weed inatumianga, si ndio? Kishash, kigode kinatumianga hii system fulani kwa mwili inaitwa endocannabinoid system. On the other side, hakuna system yenye ina accommodate glue. Glue is chemical intoxication. Hii ingine ni a natural psychoactive plant ama drug that allows you to tap into your body systems. They are two completely different things. Na hapa hivi ataanza kuexplain na ideolojia venye both sides zina behaving ka zombie. We already know the reason why people behave ka zombie ni kwa sababu hizi streets zetu Kishash, kigode kimesha kuwa list, na kimekuwa list na the same things zenye ziko kwa hii shughuli yote ya nini ya kiglue. So kama pia una consume kitu yenye iko list, wajua unapitia nini walai. If you are not growing it, if you are not rolling it for yourself, why would you smoke it or consume it? So hii video pia inaweza kuwa ina champion manze waligalize kitu, ndio at least at the end of the day tuweze kujieka away from easy negative side effects. Au unaonaje? To the next one. Kwa mslow si urasi. Unakutanga mzee atemea mdao unasikia ni aje mzae jajare mazee jobless. Alafu unasikia mazee jobless. Haikuangi urasi. Inakuanga ile gode imeanza kukula brain cells. Na noma ya brain cells ni ati they don't reproduce. Hawezi duplicate. Fact check number 4. The brain cells do not reproduce. Kwanza reproduce ni nini? In fact, what he is trying to say is that when brain cells die, they cannot regenerate. But science has it that is a fact. That is ngoja. Science has it that is not a fact. Hawa senye walifunzwa kitambo, hawa old millennials, ndio wako na hiyo ideolojia ati whenever something dies it completely dies. Hawa ndio watu wenye bado wanaaminigi after the age of 25 your brain does not really grow. Iyo pia ni vako ingine. Hawa ndio the same people wenye wanaweza kuwa walifunzwa ile knowledge ya ukifika a certain age you stop growing taller, or even you stop growing, you start declining, which is also a lie. Saa hii science imesha explain ikasema your environmental conditions zinakusaidia sana uweze kutap into growth. Growth is always continuous. Na kama unadhani na kuenjoy, search engine yangu inadai hivi. While it was once believed that brain cells could not regenerate, current research shows that new neurons, a process called neurogenesis, continue to form in specific areas of the adult brain, such as the hippocampus. Unajua vile hippocampus ni kitu ya maana walai. However, this regeneration is slow and limited compared to other body parts, and significant brain damage often leads to permanent functional loss. So keep your brain intact and your brain is going to grow.
Unasikia? Cell ya brain ikidai imedai. Na glue wanga na the same effect. Nunakutanga kunanga Chokosh wanga na mbio. Chokosh amepiga glue zaidi ya miaka 3. Maisha yake ni kama glue shikanishanga cells za Ana mbio kwa sababu ya chemical intoxication unlike the other one. Za akili. So unakuta inaanza kukill brain cells pole pole. Number 2, God ni very addictive. Na there are many things zenye wanga addicted. Sigara, alcohol. Na hata zinakuanga zimepakiwa zimeandikwa hii stuff ita cause 1 to 3. Kuna mtu alikuja akasema tunaendanga kuzika wasee, unaanza kusikia kwa obituary imeandikwa tunayemzika mwili ilimsumbua. Lakini ukiangalia in reality yeye ndo alisumbua mwili. Hizo miaka zote amekuwa akipiga mapuff pass. Yeye ndo alikuwa anasumbua mwili mpaka mwili ikafika place ikasarenda ikasema nimelemewa. Hii moshi ni too much, nimeshindwa kuicontain. Addiction zote za drug. Haya, hapo hivyo kwa kusumbua mwili, mimi naweza dai tu kuambia hivi. Hii si kitu yenye nimetoka kwa scientific field, but this is just something that I know. Whenever your body is functioning, it is actually producing some kind of energy, and this energy is in the form of electricity. Hii electricity yote ina happening kwa mwili yako. So your body is like a battery, and when your body is like a battery na inashinda go through hizi electrical surges, it undergoes wear and tear. When it undergoes wear and tear, hiyo ni kumaanisha mwili tangu birth to death inaenda peki degenerate. Ina depend on wewe una subject to what environmental conditions. Tuseme kama unaipatia chemicals, of course haiwezi deal na chemicals vizuri, so mwili yako itaendelea tu kudegenerate. But kama unaisupply with the right natural, holistic, plant-based foods ama psychoactive drugs, ni kumaanisha your body will be able to consume them and at the end of the day excrete them as naturally as possible. So kusumbua mwili hapo hivyo ndo nilikuwa ni talk about that, but whatever he's talking about ni dopamine. Acha malize then we get into that. Ads za live mpaka za Facebook inakuanga kwa stuff inaitangwa dopamine. Na dopamine ni chemical release kwa brain. Na wakati mtu anatake ile weed, ile dopamine ureleasewa. Anything enye ina alter vile brain yako inafaa kufunction normally, huwa ina provoke dopamine ireleasewe. Na ndo utakuta wakati mzee amepiga gode, kama hajapiga kigode ana feeling mazee kuna kitu sijafanya. Juu dopamine inadai kureleasewa na inaanza kucreate craving, appetite na desire. Na unakutanga mzee ana feel ni kasi siku yake yuko complete before apige kigode. Number 2, other than Aya, hapo hivyo sasa kwa dopamine, ukijua dopamine iko kwa kila kitu na si ati hiki kigode ama kishashola, hiyo ndio ina release the highest dopamine. In fact, kama tuna judge according that meritocracy kwa kitu yenye inatoa a lot of dopamine, hiyo ndio inafai kuwa illegal, then it means that sex should be illegal kwa sababu sex ranks higher than kishashola when it comes to dopamine flooding in the brain. So sex should be illegal ama namna gani? So everything, whenever you read, whenever you walk, whenever you interact with anyone, whenever you find yourself in a situation that is pleasant to you or a situation that you like to go back to, just realize that dopamine is being released in your body, ina flood your brain. So hapa hivi kwa dopamine, hapo anaweza kuwa na to enjoy kwa sababu dopamine ni baseline ya kila kitu. Alafu kwenye atasema dopamine sijui, wacha aseme kwanza ndio hadi nichachishe zaidi. Dopamine kureleasewa kwa brain na kukulidi kwa addiction. Number 2 ni ati kuna kitu tunaitanga the normalcy of your brain. Akili yako kuna level operate inakuanga ni the normal level. So unakuta weed iko na level 2. Inakuletanga kwa kitu tunaita excited state. Na ndo unakutanga wakati msema inge excited state anaanza kupiga hallucination. Unaona kitu si funny lakini wewe kwako ni funny. Ni kumaanisha brain yako imetoka kwa normal state imeanza kuoperate kwa state haifai kuoperate. Na pia wakati hujapiga gode, brain inaweza toka kwa ile normal state ingia kwa kitu tunaita lower state. Hiyo ndio wanga ni depression. Unakuta mtu ameboeka, amekaa hapo base, mtu wangu anakaa kama life it makes sense, ako depressed kwa sababu kuna kitu amekuwa kizoea kutrigger brain yake nayo. So either ako excited, hiyo ndio time anaona life ni possible, hakuna impossibility, asha make it, deals imejipa, bet imejipa na life iko possibility. Ukitoka hapo unakuja kwa normal status.
mahali tuna reason, tuna feel, tuna react, then unaweza kuja kwa lower status. Na ndo unakuta msi anaweza kula gode ya chizi. Hii kuchizi na kuanga mind yako ilishindwa kushift kurudi kwa normal status. Wewe ulienda ukabaki kwa excited status. So mind ikashindwa kurudi kwa normal. Na hapo ukaanza kucheka, ukaanza kufanya vitu funny, na tunasema mzaya ni chizi. Watu wametumia example ya chai, mazee mzaya. Before tupatie example ya chai, hapo hivyo Kenya jaribu kuonyesha ni ati when you are consuming ikigode ina trigger dopamine, and dopamine tushasema ni baseline, na hivyo ndio dopamine ina work in short. So he's not talking about Kishashola anymore, he's talking about dopamine. If he was talking about Kishashola, angekuwa na kuonyesha venye you can be able to connect patterns that you wouldn't rather see when you are in a normal mental state. So zingine unapata what am I saying, ngine sometimes you realize that you are in a situation and umesha consume psychoactive drug, but then unaanza kujoin the dots. Maybe unaangalia ceiling yako na realize na hii ceiling yangu inakuwa na certain faces, na mimi sijaiona hizi faces nikiwa in my sobriety days. You can easily locate patterns. Kama anadai kuongelea effects za kigode, I think kigode kinawakingi hivyo. On the other side anaongelea dopamine. Dopamine, yes, the moment umespike dopamine, uko ulikula skari, uko ulikulana, uko ulidishi kitu inakubamba, uko ulikuwa in a public place kwenye unapata more attention than ever, your dopamine is going to spike. And dopamine iko na a regulatory dopamine inajiregulating in a certain way such that kuna kwagana a baseline level kwenye mwili imezoea ku work upon ama ku thrive on. So ukiandago hizi process zote za nimesema, either ulikuwa in public, umekulana, umepiga kishashola, ukijua zikishuka, the moment you get out of those types of environments, dopamine will deep down, itakuja iguzo huku hivi chini, ipite baseline, na hapo hivyo ndo kwenye depression inaingilianga. Kama uelewi ni nini ilifanyika, if you don't get the whole pattern, hapa hivi ndo inakuwekanga kwa ile treadmill yenye inaitangwa a hedonistic chase, kwenye you still want to chase it more and more. Unapata unakiwasha tena, ama you just want to get into the spotlight again, or you want to indulge with that thing that has given you motivation. Unanipata kweli? Hiyo ni process tu ya dopamine yenye anajaribu ku explain. Other than that, he's not explaining anything about effects za kigode. Chai nini addiction? Mimi siona mzee amechizi jua kunywa chai. So tukiangalia kuna addictions zina madhara ama consequences zake ni more damaging. Ukiangalia ile caffeine kwa chai, mzee akikosa kunywa chai, the only thing you feel labda ni dizziness ama headache. Ukiangalia mzee amezoea gode, akikosa anaweza ingia depression. Ifike hata point mtu anaweza toka base moja mpaka base nyingine akitafuta pedi. Juu kuna kitu kwa system yake imeshindwa kufunction bila hii stuff. Of course hakuna addiction poa. Addiction ya addiction at the end of the day. Hapo hivyo anajaribu kukompea kigode na chai. Ukikumbuka gode haina nini recorded deaths. Hakuna msemi mwenye ameconsume kigode akakuwa ati tallied ama akakuwa a statistic kwenye this guy consumed kigode and now amegenya. Hakuna anga situation kaa hiyo, but if you consume a lot of coffee, chances zako za kugenya ziko very high na in comparison to msemo mwenye na consume kigode. Na ukidhani ni joke, search engine inasema hivi. Yes, consuming too much of tea can be fatal, kwa sababu hapo hivyo anaongelea chai, but pia coffee also does this. Typically due to the caffeine content leading to an overdose or from consuming poisonous ingredients in certain herbal teas. While moderate consumption of black tea is generally safe, excessively high doses of caffeine from tea, like over 10 grams, can cause serious side effects including an irregular heartbeat and potentially death. Additionally, consuming incorrectly prepared or poisonous plants in herbal tea can be lethal, as seen in cases of aconite poisoning. Wacha tuangalie on the other side. Can you genya from consuming kigode? Search engine inamaanisha what are its overdose effects? No, deaths
from overdose of Mary Jane. Acha nisome fiti. No deaths from overdose of Mary Jane have been reported, although there have been an increasing number of emergency room visits involving marijuana edibles. So from that Kenya unaweza pata ni ati consuming tea is more lethal. If you overdose on tea, it is more lethal than when you overdose on kigode. You get it, man, sindio? So nikiangalia gode na vile waswa naichambua na vile waswa naiabuse, na wacha pia nipeane pia matheory zangu hapa hivi pia. So when pastors turn medical lectures into sermons full of fear, it is only fair that we take a step back, pause, laugh a little, and put facts back on the table. Other than that, I have been your host, Kawa. Yo, frache. Manze, it is the bitter things in life that matter. YouTube thinks you might be interested in the video on your screen at the moment. Click on that video. I'm waiting to see you on the next one.